environnement où on peut reconnaître le potentiel et commencer à développer ça de là. Quand il n'y a pas de plateforme, par exemple, une plateforme qui a un grand sponsor, on veut l'expérience là-bas, on ne va pas recruter le potentiel. Parce que le sponsor a déjà mis l'argent et il veut un retour. Donc, maintenant, ça met la personne, l'organisateur, dans une position où il est obligé de chercher un talent confiné, vendre des tickets, tu vois. Et c'est comme ça qu'il doit faire son travail. Maintenant, ce qu'on reproche à l'environnement et au pays, c'est que l'absence des trucs comme DOMAF comme ça, c'est fini. Il y a tout ça. L'artiste maintenant devient artiste sans être développé. Le développement artistique est important parce que ça permet à l'artiste de connaître sa voix. Tu ne peux pas connaître ta voix si on ne t'a pas développé. Si on ne te développe pas, tu peux sortir, tu commences à chanter comme lui. Et lui sort et commence à chanter comme toi. Mais quand on vous développe, on peut dire que non, toi tu chantes que comme ça. Voici comment toi tu chantes, voici ta gamme, ne sors pas d'ici. Voilà ton rythme. Oh, tu as un problème cardiaque, reste comme ça, reste comme ça. Toi, tu chantes que comme ça. Tu ne dois pas chanter comme ça parce que ta voix est comme ça. Ta voix est un peu grave. Ta voix est un peu comme ça. Ta voix est un peu comme ça. Donc, là, le développement artistique, d'abord, te permet de connaître ta voix. Avoir une voix. Que voici ma voix. D'atteindre ton plein potentiel. Maintenant, tu atteins ton plein potentiel en marchant sur cette voie-là. Tu vois, là. Donc, tu know d'abord ta voix. Maintenant, s'il n'y a pas un environnement qui peut laisser quelqu'un qui n'a aucune expérience s'exprimer pour qu'on détecte son potentiel. Parce que quand tu détectes déjà le potentiel, tu sais comment tu peux work avec quelqu'un. Si tu vois quelqu'un qui est un bon guitariste solo, il joue bien le solo, tu peux savoir que non, j'ai un autre guitariste là, il joue bien les accords, mais quand je vais vouloir faire mes solos, je vais coller celui-ci. Parce que tu as vu son potentiel, tu as vu ce qu'il peut faire quand il roule la guitare, tu vois. Mais maintenant, s'il y a un grand show où on doit recruter les gens pour venir faire le show, tu ne vas jamais voir ce type de talent parce qu'il n'est pas encore confiné. C'est ça, ça rend le jeu difficile. Et ça. Dans la musique, il y a des rythmes qui sont faciles à refaire et il y a d'autres qui ne sont pas. Par exemple, le rythme que le Mbolé utilise, c'est le 1x3 ou 3x5. C'est pas 1x4, c'est pas 4x4, c'est pas 1, 2, 3, 4. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois, non? Même les Irlandais et les Écossais ont la musique dans le rythme aussi. Mais ce n'est pas ça qui a pris le monde. C'est bon. Parce que c'est une musique qui a souvent une source très culturelle. C'est basé sur la culture. Et quand une musique est basée sur la culture, les gens qui comprennent ça d'abord, c'est les gens qui comprennent la culture là, ou qui ont déjà pris contact avec ce type de culture. Maintenant, les autres qui sont assimilés, c'est les autres qui sont capables de vite apprendre ça, le rythme là. Et comme je viens de dire, le 1, 2, 3 là, on n'apprend pas ça vite. Cash, c'est 1, 2, 3. Je peux fusionner ça dans la trappe pour que tu aies l'impression que c'est un 4, 4. 1, 2, 3, 4. Mais c'est 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois, non? C'est ça, mais c'est juste un truc que tu joues. Mais c'est ça en fait, c'est la musicalité. C'est la musicalité. Il y a des formes de musique que c'est plus facile à copier et à refaire. Et il y a certains que tu commences bon. Moi, je pense que nos producteurs de sons, ça peut même, oui, parce qu'on a quasiment les mêmes cultures, le Cameroun, le Gabon, il y a les femmes, Betty, tout ça, on a quasiment les mêmes rythmes. Non, mais le Mbolé du Gabon ne peut jamais venir ici. Mais ils ont leur Mbolé. Et moi, je pense que la raison pour laquelle, c'est parce que il y a les musiques vraies, il y a les musiques copiables et il y a certains qui ne sont pas copiables. Oui, d'abord à la base, c'est plus difficile.
Il faut plus de musicalité au niveau de la compréhension pour commencer à vouloir faire ça. Alors qu'il y a une autre musique que tu ne dois pas avoir un certain niveau de musicalité, certain niveau de musicalité pour comprendre. Et il faut ça aussi voir aussi que même au niveau de la danse, les pas de danse bolé sont complexes. Les pas de danse aussi du Cameroun sont durs. Oui, très complexes. Les Camerounais dansent dur. Les Camerounais ont les danses où ils se mettent en envers. Mais oui, ce que Ocha faisait là, les gens font oh, il y a les gars qui dansent dans mon village avec les mains. Les pieds sont en haut. Mais tout un son, mon frère. Tu vois, non? Même toi qui zappes les chaînes. Si tu zappes les chaînes, tu vois une fille qui shake, tu zappes, tu vois un gars qui saute avec les mains. C'était les recherches que tu faisais, n'est-ce pas? Tu vas seulement laisser là-bas comme non. Je vais faire classique. Tu vois, non? Oui, tu vas d'abord l'être. Parce que moi. Mais est-ce que le mbolé est à ce niveau, Cameroun? Oui. Ce que je veux dire, non, ce qui veut dire, c'est que le mbolé est aussi, c'est nouveau. Mais c'est dans une forme musicale que beaucoup de pays ont ce forme de musique aussi, même en anglais. Qui n'est pas mainstream, qui n'arrive pas mainstream. Mais c'est une musique que les gens là-bas comprennent ça. C'est comme le bikoussi ici. Beaucoup de... Il y a un moment où on faisait du beau bikoussi, mais les Africains n'ont pas copié ça. Oui, c'est vrai. Parce que dans le registre de bikoussi, les Ibo ont les sons. Voilà ce que Flavor. Mon meilleur son maintenant, c'est le son de Flavor. Level. C'est mon meilleur son. C'est comme le bikoussi, oui. C'est le même rythme. Tu vois, non? Mastercraft, ouais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois, non? C'est la même chose. Les Ibo ont ça, les Béninois ont ça, les Sénégalais ont pour eux que c'est encore compliqué. Tu as l'impression que c'est le jazz. Mais les gars connaissent comment ils comptent les temps. Mais si toi tu sors d'une autre musique, tu veux compter le temps avec lui, tu te perds. Même les pas de danse, ils ont une place où il y a le silence, il y a une place où tout le monde joue. Tu vois, on a merde. Pourquoi il y a le silence ici? Tu vois, non? Mais c'est l'aise. Ça ne va pas sortir de ce Moi, j'ai un souci. Beaucoup disent que tu es très fermé. Et tu as un niveau, tu es considéré par beaucoup comme le gars qui a ouvert la porte pour une nouvelle génération d'artistes de musique urbaine au Cameroun. Mais à un moment donné, tu t'es renfermé sur toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pouvais travailler, tu pouvais faire un truc avec Stanley, et puis maintenant, tu as décidé de te renfermer, ou tu pouvais faire un truc avec Salatiel, ou tu pouvais faire un truc avec Daphné, ou un truc. Pourquoi est-ce que tu te renfermais sur toi-même? Pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé de les arrêter, ou dire allons-y, on fait ça ensemble pour créer le mouvement? Pourquoi est-ce que tu t'es isolé du système? Est-ce que c'est le système qui t'a rendu comme ça? Moi, je pense que quelqu'un qui connaît et qui refuse, c'est mieux. Quelqu'un qui est ignorant, c'est pire. L'ignorant peut te kill sans savoir. Tu vois. On a beaucoup de gens qui sont ignorants. Et dans l'ignorance, on fait beaucoup de choses stupides. On fait même mal aux gens. Il n'y a pas plus dangereux que l'ignorance. Oui. Et quand tu fais mal à quelqu'un dans l'ignorance, ça fait mal plus que quand tu fais mal, même quand c'est prémédité. Parce que quand c'est prémédité, le fait que je sais que tu sais ce que tu fais, ça prend une partie de la douleur. Maintenant, quand tu as le remords, ça prend encore une partie de la douleur. Mais quand tu es ignorant, et puis tu vas encore dans le vide, peut-être tu ne reviens même plus, tu go là-bas, tu meurs. Le truc là peut me hanter pour le reste de ma vie. Tu vois, la majorité de personnes dans notre milieu sont ignorants par rapport à la profession et comment ça se passe. Parce que tout le monde, c'est un peu comme la jungle, tout le monde fait tout. Tu vois, tu ne peux pas laisser quelqu'un briller dans son coin. Parce que tu veux aussi le shine là. C'est vrai. Quand la personne a son shine, tu veux. Tu as pour toi, tu prends. Tu regardes encore l'autre, tu prends. Et puis, la deuxième chose encore, c'est que la majorité, l'environnement n'est pas dans le partage. C'est pas l'esprit du partage. Tu vois, non, c'est pas un peu l'esprit du partage. La reconnaissance, moi je peux dire que ça a toujours été au Cameroun. On ne reconnaît pas ceux qui font quoi que ce soit.
Voilà Françoise Mbango qui a couru pour le pays jusqu'à elle a cassé son pied, rien. Tu vois alors. Oui, c'est c'est comme très- ça là que notre pays est. Et moi aussi, comme un enfant qui grandit, qui regarde les gens là, qui cassent le pied pour leur pays, mais on ne les respecte même pas. Même ceux qui viennent derrière ne les respectent pas. Exactement. Ça, beaucoup de choses fait que tu restes dans ton compte. Ok. Oui, parce que moi, en termes de capacité, pour évoluer mieux, j'évolue mieux hors du Cameroun. Parce que les gens ont toujours entendu ma musique hors d'ici. Tu vois, non? Pas dans les cercles. Parce qu'il y a les musiques qu'on entend seulement dans les cercles. Le cercle, si tu fais partie du cercle, si on connaît ta musique. Ou tu fais le genre de musique, si on te connaît dans le cercle, si. Mais hors de notre cercle de showbiz et musique, il y a les gens qui ont entendu ma musique. Complètement hors de notre cercle. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, le Congo, rien. En Asie peut-être, ou un endroit comme ça. Parce que là-bas, à ce niveau-là, c'est le langage de la musique qui parle. Il y a une musique qu'on peut faire circuler dans tout le Cameroun, ça chauffe. Tu vois, non? Mais c'est pas une musique que le jour que Chris Brown vient, tu prends aussi la musique là, tu veux faire la compétition avec Chris Brown. Toi-même dans ton cœur, tu vas savoir que non, ça va pas. Ça va pas tenir, ça va pas tenir. Maintenant, celui qui peut faire le match là, on a les appientinés. Et puis, parce qu'on a fait marcher le médiocre. Tu vois, non? Donc, pour que moi, quelqu'un comme moi, qui est plus dans l'innovation, et que je peux faire mourir dans l'innovation, ou peut-être vivre dans la médiocrité, je préfère mourir dans l'innovation. Quelqu'un comme ça, comme moi, qui est hyper créatif, comment je me protège dans un environnement où on ne reconnaît pas la créativité? Quand tu parles comme ça donne l'impression que les autres sont médiocres et toi tu es à un autre niveau. C'est l'impression que ça peut avoir, mais moi, il y a certaines choses que je peux dire par rapport à mon âge, dans la musique. Pas mon âge seulement. Tu vois, alors. Je peux dire ça parce que l'industrie des gens qu'on dit que je suis enfermé vers eux, c'est moi qui a ouvert la porte pour eux. Donc j'ai déjà fait un travail que ça se passe une fois dans la life. Faire le genre de travail là. Ça peut aussi être que ça c'est mon seul travail que je devais faire. Rien que la reconnaissance pour ça, est-ce qu'il y a ça? Tu vois un peu? Si c'est que mon travail, c'était seulement de venir ouvrir la porte et me mettre à côté, les enfants courent à travers et ils deviennent les grandes stars que moi. Moi, quand est-ce que moi j'ai ma reconnaissance? J'ai ma reconnaissance quand un petit passe la porte et il dit que waouh, voici les grands qui nous ont ouvert la porte, mais ils n'ont rien chop. Oui. Tu vois, non? Ça me donne le respect. Pour que vous arrivez dans certains awards, il y a les awards que j'ai boycottés. Maintenant, si je boycotte le award là, parce que je suis en train de représenter le Cameroun, et je pense qu'au niveau du positionnement, on n'est pas bien situé ou on n'est pas bien représenté, avec le respect qu'il me doit, parce que j'ai d'autres façons de voir si je suis supérieur à l'artiste qui est dans le truc. Tu vois alors? Ah, ici en Afrique, on a notre tapage interquartier 2-0, un but sort qu'on fait, qui fait que bon, entre nous, on se contente. Mais dans un espace où c'est la musique qui parle, pas les gimmicks, pas le clic, pas quoi. On prend seulement le son, on ne comprend pas ta langue, on écoute seulement le son. Voilà les espaces où moi je vis, voilà les espaces où moi je suis. Et là-bas, quelqu'un est capable de te dire qu'il fait la bonne musique. Celui-ci, je ne comprends pas. Ça marche chez vous? Tu vois un peu? C'est comme ça là qu'on parle des sons là. Tu vois, non? Maintenant, moi, qui fais ce genre de musique, quand je viens, je ouvre la porte. C'est possible que mon travail s'arrête là-bas. Mais peut-être je veux encore travailler. Tu vois, non? Peut-être Mila voulait vraiment partir à la Coupe du Monde 90. Peut-être il voulait vraiment. Et il est go, on a vu. Tu vois, non? Il est go, on a vu. Ça veut dire que les jeunes ont la responsabilité de reconnaître ceux qui ont ouvert le chemin. Réellement ceux qui ont ouvert. Ne mélangez pas l'âge et le travail. Quand tu viens devant moi, tu m'insultes. Tu vas respecter qui?
Parce que de mon vivant, je ne sais pas quelqu'un qui a bossé comme moi. Dans la zik. Montrez-moi. Tu vois un peu. Maintenant, il y a beaucoup de choses que, pour que quelqu'un comme moi aussi, dans ma capacité, essaie d'évoluer, les choses doivent être en place. Comme on a parlé tout à l'heure, on ne reconnaît pas le potentiel. Si on ne reconnaît pas le potentiel, par exemple, comment un bolet peut grandir si on ne peut pas nominer le bolet? C'est pour ça que je ne fais pas les awards. Parce que je fais le mboko. C'est comme un mouvement et comme un statement. Nomine le mboko, je vais venir. Nomine le bikuti. Dis que le meilleur artiste bikuti ou dit meilleur artiste de musique dansante d'origine camerounaise. Fais les longs titres jusqu'à ce qu'on a les 1 titre. Jusqu'à on sait que non, ça c'est le mutumbu de la danse, peut-être ça a un nom. Peut-être ça s'appelle le ndengue. On sait que non, ça c'est le ndengue. Tu es dans le ndengue. Tu fais le ndengue du Nord ou tu fais maintenant le ndengue des Bami. Tu fais maintenant le ndengue. Tu vois un peu? On sait que tu es dans la musique dansante. Musique spirituelle. Ça part de nom. Et ça a les nominations. Musique folklorique. Ça part de nom. Parce que les musiques folkloriques, c'est eux qui deviennent la musique urbaine. Exactement. Parce que les gens jouent la musique du village, mais avec les instruments modernes pour avoir le truc. Mais maintenant, si tu es un artiste comme moi qui crée la musique vrai que je crée un nouveau, oui. Parce qu'il y a les gars qui chantent seulement et ils disent qu'ils ont créé un nouveau style. Mais tu ne peux pas créer un nouveau style dans la musique seulement en chantant. Tu vois, non? Quand on dit que Dr. Dre a créé un style, c'est pas les rappeurs qui étaient autour de lui qui ont créé le style là. C'est la musique que les rappeurs là rappent dessus qui est le style en fait. Et la façon de rapper dessus. Parce que c'est le beat là qui dicte ça. Qui t'impose comment tu vas écrire, comment tu vas faire comme ça. Et c'est comme ça là que tu deviens un style. Maintenant, aux États-Unis, ils avaient même le même problème. On ne nominait pas le hip-hop, on ne nominait pas les gens, et trucs. Et c'est pas comme si je suis en train de dire que bon, voilà, il faut que on fait le mboko, tu vois, non. Laissons même le mboko. Allons même Makossa. Si le Makossa est vraiment une musique, que c'est la musique numéro 1 du Cameroun, pourquoi il n'y a pas meilleur artiste Makossa? Tu vois, ça veut dire qu'il y a encore le tribalisme et certains oui dedans au milieu qui n'ont rien à voir avec la zik. Ça veut dire que c'est encore, il y a encore un mauvais esprit dedans où ça a beaucoup à faire. Ah, tu es quelqu'un d'où? Tu es quelqu'un du Nord et tu fais le Makossa. Alors que quelqu'un est là-bas au sud, au state, il fait le hip-hop. Le hip-hop est venu de New York, au nord. Mais moi, j'aime toujours insister sur un truc concernant ta carrière qui m'a blasé. Bez a parlé de ça. Dis-moi. On a 2 chansons qui ont une influence bikuti. Au Cameroun, il n'y a jamais eu, pour moi, et excusez-moi le mot, il n'y a jamais eu 2 chansons qui ont rivalisé les sons, la cage et la sauce. Oui. Bon, nous, tes fans, on aimerait comprendre pourquoi cette influence du centre, pourquoi le centre a aussi marqué. Bon, je vais dire, oui, ce que je vais dire, c'est que par rapport au centre, c'est comme je dis souvent. Tu parles un peu de Wondo? Non, pas encore. Mais je suis inspiré par beaucoup des musiciens du centre. J'ai un son là que j'ai fait. C'est un peu comme si je rendais image à Kodo Sitoni. C'est mortel. Je chante que là-bas comme lui. Tu vois, non? Oui. Donc, j'ai l'influence. Quand un artiste est bon et il m'influence, j'apprends. J'emprunte. Je ne sais pas comment on dit. Tu vois, non? Mais c'est aussi une façon de donner la place à la personne. Maintenant, par rapport à que je fais le bikusi, d'abord, je ne fais pas le bikusi. Ce n'est que les guitares solo. Tu t'inspires du bikusi. Ce n'est que les guitares solo. Et c'est comme une série sur le gâteau. C'est pas le gâteau en fait. Tu vois, non? C'est comme peut-être un twist, un flavor, comme un arôme, oui, un piment que tu mets comme ça là. Donc moi, l'une de mes plus grandes inspirations, c'est les Têtes Brûlées et Zanzibar. Comment il joue la guitare. Moi, je voulais toujours que mon guitariste joue comme Zanzibar.
au niveau, quand je vais faire une chanson comme ça, tu vois, qui m'apporte le genre de truc là. Mais en bas, c'est la musique western, c'est la musique classique. Est-ce que nous allons espérer un jour peut-être avoir une collaboration en termes de feat, c'est-à-dire si on a des projets. Moi particulièrement, je t'ai déjà avoué, j'ai, avec mon collègue, parce que c'est avec lui que je travaille beaucoup, on a essayé de travailler sur une forme de volet évolué. C'est-à-dire que vraiment amener ça ailleurs. J'aimerais savoir s'il est possible que in further times we could like work together on, you know, developing projects like that, experimental stuff together. If you can have time for us, even if it's just to come and give us 1 or 2 or 3 advice. on what we're Well, doing. for me, I just feel that everybody has to do something Yeah. and do his or her thing. And then everybody has to recognize what somebody has done. Yeah. Tu fais, je reconnais, je fais, tu reconnais. C'est ça. C'est d'abord le C'est bon d'abord système. ça. Parce que c'est dans le système là que la musique, n'importe quoi que quelqu'un fait va grandir. L'honnêteté Quand on intellectuelle. joue ça et puis les gens font comme s'il n'y a pas, c'est pour que ta flamme s'éteigne. C'est ce qu'on m'a fait en fait. On voulait que ma flamme s'éteigne, mais s'éteigne. Il y a beaucoup d'artistes qu'on manage aujourd'hui, que les managers les ont mis au plateau avant moi parce que moi je ne fonctionnais pas avec eux. Et moi aussi, on dit que je suis fermé. Mais quand je suis entré dans l'industrie, la porte était déjà fermée en moi. Un gars qui vient du nord-ouest, est-ce qu'il y avait la porte pour moi? Et les gens sont en train de jouer comme à l'ignorant. Tu trouves que c'est normal que on me dit que non, je suis très bon en tant qu'artiste comme ça, mais je suis pas capable d'avoir un type de studio dans ce pays. Oui. Putain, avec moi, vous nous faisiez rêver. Hein. Et le truc, c'est que tu vas voir, le studio même, c'est pas l'argent. Si tu as l'argent aujourd'hui, comment tu fais pour avoir un bon studio? Alors qu'il n'y a pas une infrastructure ou les ressources qui vont t'aider à que les machines là vont arriver chez toi et tu vas même connecter. Ou quand tu vas vouloir connecter, tu vas appeler quelqu'un et dire que non, il y a un branchement qui ne marche pas, est-ce que tu peux venir faire? La personne quitte de son entreprise, il vient, il t'aide parce que lui, il est spécialisé dans ça. On n'a pas d'environnement pour faire quelqu'un comme moi, tu vois, non? Donc, à un certain niveau, tu te trouves en train de travailler beaucoup plus que les résultats qui sortent. Et les gens qui sont là-bas dehors, qui rêvent, ils veulent encore plus de toi. Alors que tu n'as même pas encore reçu ce que tu as investi là, tu n'as même pas encore rien gagné. Tu es même pauvre. Tu peux être pauvre, même personne ne nous. Parce que tu passes à la télé, oui. Tu es pauvre, tu n'as pas quoi manger, tu n'as pas l'argent de ton loyer, mais tu passes à la télé. Tu vois. Une fois, il y a un papa qui m'avait invité comme ça à la CA TV, il voulait que je parle. Et moi, je lui ai dit que on peut t'inviter sur un plateau. Même canal de tous les chaînes. On t'invite sur un plateau. On te présente comme la grande star. Le célèbre temps. Le ceci, le cela. Alors que peut-être tu as quitté la maison, tu n'as pas de job. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est une réalité que tu vis. Mais maintenant, sur le podium là, on ne veut pas la réalité là. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne parce que ça ne fait pas rêver. Viens nous dire que ce qui nous fait rêver, Jovi, laisse d'abord c'est que tu n'as pas mangé là. Tu vois, non? Maintenant, comment moi je fais? Comment toi tu fais dans une situation comme ça? Oh, le grand artiste, le meilleur artiste de tous les temps, le meilleur ceci, oh, le meilleur. C'est pas la cour vide. C'est vide. Parce que même la personne qui dit ça ne te respecte pas. Parce que si la personne respecte, il va même chercher à savoir que mon frère, tu as chop. Ou il va savoir quand tu ne chopes pas. Et il va partir à la télé, les Américains. Hein, quand tu sors d'un équipe, tu finis de jouer l'équipe. Tu es dans les problèmes de drogue, après tu es dans la rue. Il y a les gens qui appellent l'équipe que le gars qui vous a gagné les championnats, s'il le va là dans la rue, allez le récupérer, vous le mettez même dans une maison de rétablissement et tout. Quand il va se rétablir, on va savoir ce qu'on va le faire. Il peut même être ramasseur de balles ou coach. Mais il va faire quelque chose, donnez-lui le travail. Ne lui laissez pas dans la rue comme ça. Tu vois, non?
Moi, qui va faire ça pour moi? Tu vois? Moi, ma part de discours que j'ai toujours eu, c'est que il va vieillir, les petits vont venir. Alors que la musique, c'est pas ça. Moi, je peux être éternel jeune dans ma musique. Mais je ne suis pas jeune peut-être. Parce que moi, il y a les ways que je ne fais plus. Tu vois, alors, ouais, je me comporte pas comme un enfant. Il y a les ways que je ne fais plus. Je ne joue plus dans certains ways. Mais ma zik, quand je rappe comme un 17 ans, 19 ans. Je rappe même pas comme 20 ans. Parce que 20 ans, c'est vieux. Tu vois, non? 20 ans, c'est comme si tu es mature, tu veux y mettre la sagesse dedans. Alors que quand tu as 17 ans, tu pètes un cap. Quand tu rappes là, tu fais un way qui n'a pas de sens, que la personne qui est devant toi là, il va voir le sens après. Il ne voit pas ça maintenant. Tu vois, alors? Mais quand tu es mature, ça s'explique. Tu fais ça d'une manière que la personne même qui écoute ça, il comprend même le sens, il comprend pourquoi tu as dit ça comme ça, pourquoi tu as créé, il est comme ça. Mais quand tu es jeune, car tu vois un son calme, un jeune vient, il commence à crier, tu ne sais pas pourquoi il crie. Parce qu'il ne respecte rien. Tu vois, alors, c'est l'innovation là-bas. Il est en train de créer. Et c'est ça. Yeah, Donc, what I wanted to ask is, now, then I stay consistent for my niche. Then my fan base grow for that my niche. So me, I get the luxury for only be myself. I don't get for be a different person. You see, I know. I sell myself. One thing way I discover and I say, quand tu nommes, quand tu donnes même les noms, tu dis que les artistes camerounais, catégorie urbaine, c'est les immeubles. Tu vois, urbain comment? C'est les routes goudronnées. C'est les ponts. Urbain, c'est quoi? C'est la musique. Tu vois, il y a une musique qui est urbain. Ça te limite. Ça te limite. C'est comme si tu es un artiste, mais il ne veut pas t'appeler là. I'm in the system. He's attacking me like in the system. All manager look me like say, at the year fine, then the year back. But wait, that's because that was the year my bad. And she don't quiet. Handle on the man. Man. Yeah, I chop my matrice so she don't quite cry for my house. But now say they want a man put video live how they cry. Oh my Dieu, my baiser, my baiser, my baiser. C'est ça que les gars veulent. Ils veulent que tu les divertis en même temps. Tu pleures ta misère. C'est ça qui les rend. Les gars sont contents. Après ils prennent c'est une bière. Ça va m'aider comment? Ça m'aide comment? Donc les gars disent souvent ça. You don't collaborate, but they don't show me who collaborates than me. True. Statistically, yeah. Even producer as a producer, who has more people that he has produced for than me? If I come to somebody, if I come to your project and I produce one song, you cannot compare me as a producer with somebody that sits down like R. Kelly with Aaliyah and do one whole album. Yeah, yeah. Like how I do Renis, who Pascal, and this. You are comparing me to who? You understand it? Oh, you want me to do one single on everybody like Pharrell. Even Pharrell, they work all of Kelly's album. Yeah, Kelly's album. Timberlake's album. Yeah. Yeah. They work my whole album. So when you say person they collaborate, now say wait, man jump from studio to studio. You have to define the word collaboration. You have to first. define collaboration. Yes. Because if I come to somebody's project and I submit maybe a bass line or a guitar, in music, we consider that collaboration. Collaboration is not when my face is there and I'm saying featuring Rolex and we're there like that. That's not all. That's not all the time that is collaboration. Collaboration can still be that I mix the song. Yeah. People know how many projects I've mixed for people. That nobody knows that I'm the one that mixed it. What is collaboration? You even work with Coca Jante, I think so. Yeah, you produce- Coco Jante and I, we have it's Betran shot her video, but her and I, we have a good reciprocal relationship. Our relationship is very mutual. We respect each other. I respect her, but I wanted Coco to be on cash. Yeah, She you turned said it down. Yeah, At the time, she didn't know it was going to be. she didn't even. We didn't talk on the phone. That's how big she was.
and how small I was in this country. Not that she's bigger than me, ever. But in this country, that's how big she is. You know? So I can't get her on the phone. I tried. One guy picked up the phone and said she doesn't do collabos anymore till her album comes out. Wow. So what was her reaction when the song became She massive? told me that she fired the guy, that her and the guy were not working again. Because there are some guys that there are some guys that they take branding more than music. True. You want to brand the artist, a hit can be near the artist like that. You are there branding your artist and the artist lose the hit. And Coco, I've spoken to her, she's a real artist. Okay. She's actually my favorite singer amongst all of them. You people know the pack. She's actually my favorite singer amongst all of them, and I always showed appreciation to her. I like her however she is. She can sing anything. I like her like that. You know what I'm saying? Yeah, I like her like that. But that was what happened at the time. So when I have those type of difficulties and those situations, being a guy from the Northwest, because that's what comes back into my head. You see now, being a guy from there and I'm going through all those things, I'm like, wow, it's really difficult. Because who is she going to sing with? And when you go and check who she sang with, is that person as good as you? You ask yourself the questions. How did she get there? How did she get there? How did you get this way? And stuff. And then all those maths at one point, man, you cannot calculate all the mathematics in the world. Yeah. There will always be a certain point where you have a limit and you just leave it to God. So, I've done what I feel. And then, especially for Anglophone artists, the way they are working on is a way that we paved. Of course. Yeah, The reason why they don't know that is because when they go to take money, they don't see me there. If I was there where they were taking the money, they would have been respecting me. True. And you know how you do to get to where you're taking the money. You block the others. You shit on them. That's what Stanley did to me. Yeah. With every chance he had, he shit on me. I never shit on him. You understand? Yeah. And every chance he had to say that I'm jealous of him, he said it. He said I'm jealous of him. You know what I'm saying? Like, just imagine how better I am at rap than him. And he says that to me. How will you feel? Like you're really doper. I'm doper than you. But how does somebody who thinks he's better than me, who is not better than me, exist in a place with me and look bigger? You understand? Because he's not really, he has never been bigger. It just looks. And like as I said, it looks because when they go to take money, they don't see us. They don't see us. We are the big brothers that this money that they are eating now, we are the one that had to be sharing it to the younger ones. Tenor come and say, Tenor, young conseller. I'm the one that give him money. Then tomorrow is Tenor that will be in that place. That's how showbiz is. Yeah, that's how showbiz is, yeah. Yeah. There are shows, I'm not going to call some names in Nigeria, but there's one big artist in Nigeria that his first show was Tubaba. Tubaba called him for the show. So in Cameroon, normally, we are the people that are supposed to give money for concert to the younger ones, to freeboy them. Yes. When you are coming up, we are the ones that are supposed to, c'est nous qui devons donner l'argent aux jeunes qui viennent. Maintenant, pour que nous on donne l'argent là, on doit nous mettre en position. Pour nous mettre en position, on doit reconnaître notre travail. Tu vois un peu? Justement. Mais on est au Cameroun, à un moment, tu as Malox parle de ton cachet. Je ne vois même pas le lien, oui. Le lien avec lui et mon cachet, c'est quoi? Tu vois un peu? C'est-à-dire, disons que tu veux même me coller en back pour me axe. Tu me colles en back pour me axe sur mon cachet, pourquoi? Ça a quoi avec toi? Tu vois un peu? Ça veut dire que dans tous les sens, il n'a rien à faire à voir avec mon cachet et tout. Mais il go en ligne, il parle de moi. Il parle d'un Nigérian. Il utilise ça pour me descendre. Tu vois, c'est comportement typiquement camerounais. Ouais, mais le système nous a rendu comme ça, où on se bagarre entre nous facilement, tu vois. Et pour rien surtout. Moi, je suis comme ça
je suis plus dans le système. Hein. Je me regarde et me considère comme un élément un peu loose. Mais c'est difficile, tu vois, Non, justement, c'est difficile. Toi et moi, on vient de cette école-là où Ouais. on n'a pas des camps, on n'a pas d'appartenance. Nous sommes des esprits libres. Oui. Et quand tu es un esprit libre, tu poses un problème pour des gens qui ont des camps. Pour des gens qui ont... Notre camp, c'est le bon travail. Notre camp, c'est le bon travail, c'est Oui. l'excellence. C'est notre camp là-bas. Justement. Ouais. Donc nous prenons un système où les meilleurs doivent exceller. Parce que le système camerounais, c'est un système où il y a le flou. Le flou encourage la médiocrité. Il y a beaucoup de choses, comme on dit, comme quand tu fais un truc, on met ça en bas, on laisse le flou en haut. Justement. Tu fais un truc, on cache. Oui, on cache, laisse le flou en justement. haut. C'est pour ça que quelqu'un peut venir me demander que Junior, tu as déjà fait quoi? Si quelqu'un me demande que Junior, en 2021, tu as déjà fait quoi? C'est pour te dire dans quel système on est. Oui. Rien que moi, en tant qu'artiste, dans son truc, Dans ma carrière. Dans sa carrière, son CV, rien que moi. Mais tu as combien d'artistes? On parle du Cameroun. Tu vois, non? Oui. Parce que moi, ce n'est pas que Yovi, il y a Magasco, il y a le label, il y a il y a le Domaf, il y a tellement de choses qu'on a fait. Il y a la RTM, où j'étais directeur artistique, tous ces trucs-là. Donc, si quelqu'un qui est dans le business de la musique, on peut avoir des divergences. Mais je ne peux pas te regarder comme ça. Dans les yeux. Dans les yeux. Et vouloir te dire que toi, là, quand tu atteins ce niveau, on appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Et c'est typiquement camerounais. Et c'est à cause de ça qu'on dit, moi, on essaie de dire à nos petits, à vous les petits qui venez derrière, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Un système qui ne respecte pas les gars qui ont vécu, qui ont bossé dur avant vous, n'est pas un bon système. Le bon système reconnaît les valeurs qui ont été là avant vous. Tu sais que nous là, avant qu'on ne commence, il y avait les Négrissimes, il y avait le Kotal, il y a les Boudor, il y a les gars qui ont rock, il y a les Final G, il y a les gars qui ont travaillé. Tu vois, You get the chance or she don't me. Or no be all time where you judge some person some way, Oui. then get a chance to see the person. Some person there way if he die before you get a chance to see the person. How you do for know the truth for that time? Okay, man. Yeah. You see, Fit discern. I feel discern. Yes. Say you know be thief man. Yeah. I get plenty to the world look at, but no say you know be thief man. You understand? When person he talk say, Jovi, first of all, if he talks about the ego. When he talks about the ego, you see the ego for whose side? Now for post. Exactly. You understand? Exactly. Because now one of the things that way, one of my friends they talk for Stanley, tell the man say I get ego. But now so petit fait he talk about you. Yeah. He talks about ego. You understand no? But that time when he talks about ego, I deal with 10 people there for my house. I sleep in our chair. You understand no? Which ego? When I talk about which ego? No, ego way usually they No. disrespect you. Exactly. Then react. They are But the thing I say, a lot of people don't understand the concept of disrespect. A lot of that's something also. Yeah, a lot I of have to people. explain to them. Yes, that wait to be disrespect. What is how disrespect? the disrespect person like you, Jovi? How do you feel disrespected? Or why do you feel disrespected? Disrespect is not always direct. It can also be omission. Okay. I can decide to do something to you to disrespect you, or not do something to you to disrespect you. If Kanye West drops a good album and they don't nominate him, the Grammy has disrespected him. Omission. You don't have to wait for the Grammy to say Kanye, your album was bad. That's still disrespect. That's how the weekend felt Now disrespected. saying that Kanye your album is bad is another level of disrespect. You see that? That one is like I want to fight. I don't want to argue again. But that's disrespect. Disrespect is omission also. You understand? Disrespect also can be your dues. Yeah. Can be your dues. And one of the things that upset a lot of the younger ones, Yeah. this how it started is that you see a younger one coming up. You like his stuff. Good. You take it
you promote it because you think there's more of that. Yeah. Because for me, I used to promote his thing thinking that I'm also winning. You see now? But that's not the mindset that they have. That's the mindset I have. That's why I can produce a song and give to somebody. It shows They have not yet reached that level where yeah, they have not reached that level where they can write a song and give somebody to sing And it. knowing that There. it's a hit. Knowing that it's a hit. And give, they have not reached It that starts level. by being selfish. But they are the one they saying I'm selfish. You see now? So you will see how you have a young one, you respect, you look at him. I wouldn't say respect, you appreciate, you admire. You're like, wow, this is good. You start promoting him. You know? When you're promoting the song, you know that you are winning. Yeah. I remember there's one of my junior ones also, Bill. He knows himself. I will talk to him and I'll be like, yo, this thing, man, all of us are winning for this thing. Yeah. But sometimes he will come back with me with feedback or some type of info of what that man will say. But what he will say is disrespectful. Like saying that, oh, I spoiled PTAB. Yeah, that's coming from Yeah. someone. Coming from you, that Yeah. you're inferior to me musically. In all aspects, you're like an ant. But you're saying that. It's like you're pushing me to be the ego Jovi. Because if I come and say the truth that, oh, I do music better than you, now I have ego. True. Oh, the man has ego. You would have not gone there. All of you people are artists. Who are you to decide? You are not God. Eh? But the facts are there. Yeah. Now, when you look at, I won't usually do this, but when you look at the music of everybody that is rapping in this country, my DNA is inside. That's clear. That's clear. All of my love songs is one of my flows. Yeah, nigga. It's my shit. Yeah. And I can tell you put the song where that flow started, where I started that flow. Because I know the music I was listening to make that flow. That's the flow that they use in Afro Trap. That's why in the Vibe article, when they write at me, they write about me, they write about how my contribution led to the birth of Afro Trap. Not that I was in Afro Trap. You see now? So my music is in your shit. Now when you're using my shit and disrespecting me, how do you want me to feel? You know what I'm saying? Like, I have a lot of other things added to that one that you have. They have taken from me. But why are you disrespecting me? You know, what I'm supposed to get from you is admiration or respect. Why are you disrespecting me? I don't have to sit with you for you to respect me. We don't have to eat. You can respect me. It's just that you don't want to. You know? So, I promote your shit, and then after that, okay, you get the award and stuff, but I was already hearing a lot of negative, disrespectful things. Like when you're trying to book a show with somebody, and then the person who is booking the show for both of you asks you that, yo, what do you think about Stanley and stuff? I say, yo, that's the person buzzing now. Because I've always been like that. Yeah. If you're buzzing, you're buzzing. I can't say I'm buzzing when you're buzzing. It don't make sense. It doesn't change anything of how good I'm a rapper. You understand? Yeah. It's not on your buzz that I want to show that I'm a good rapper. You have your buzz. I've had 2 or 3 or 4 in Cameroon. I've had the most amount of times that I've come back. You know? So, you, my junior man, instead of saying that, well, I'm the hot one now, you say, oh, what has Kota done? What has Jovi them done? Before they wanted to come here, what have they done? I'm the one that's making this now. But, when you listen to Hepe, that's my flow. That's my lyrics, that's my ideas. Nuone Okwad and stuff is quarter. It's my shit. You know what I'm saying? And he pushes me to say it's my shit because of how he's acting. If it would just be art, if you didn't use it to antagonize me, it would just be art. I would say, no, you have taken one thing that maybe I was doing, you have done it better. But I can never say that. Why? Because you're using it to antagonize me. I have to defend myself. Now, why do you go to somebody who is trying to book you for a show and say that, what have I done? To antagonize
It's true. You know, That's when true. you haven't done what I've done. True. That's typically Cameroonian. Just go out of there, bro. Mm-hmm. So it's like that. You take now the show that they are supposed to book for me, or book both of us for a show, and you start telling the person that why are people booking this person? He has done what? They say, oh, Kota has done what? Those people are old, they have done nothing. That's why they are jealous of the young ones. Nigga, I'm also young, nigga. I can't give birth to Stanley. You know what I'm saying? I'm just that good that I was shining when I was young. I started very young. I can't give birth to Stanley. Can I give birth to Stanley? No. Huh? So how am I young and I'm jealous of the new generation? I'm in the old generation because I've been doing music longer than you. That's it. It's not because I'm old. True. Because the new generation rap that you're doing is the rap that where did you take that shit? You know what I'm saying? So now he started doing stuff like that, where you do stuff, or when you sit at the TV and talk about me a certain type of way. You're comfortable to talk about me a certain type of way on TV. Me, I have one way that I am. I'm with you how we are. If we are no more like that, I'm not with you again. And it's gonna stay like that. You know, we don't do the, I was friend with you, now we're enemies, now we're friends again. We don't do that. Especially if you don't understand why you people got there. Yeah. That's the first thing. That's recognition. 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 If you don't know how you got there. If I know that I was supporting you. Yeah. But we're now in a place where we're about to fight. How did we get there? True. You know what I'm saying? And then everybody will normally turn to me because I'm the bigger brother. And your reaction. And they will say that, oh, I'm old, I'm this, I'm that. But the thing is this, have people not noticed that I don't go to the media? Have you ever seen a video of me damning somebody? No. You write a tweet and delete a tweet. When you're deleting a tweet, is it not trying to show that you want people to forget this is a negative vibe, you want it to go? That's the whole mindset. That's why I don't get to the point where I'm doing a video. Is it that Malox is more popular than me? No! Where? You understand? In Cameroon? Where? It's not. Because Cameroon is northwest, southwest, western province, littoral, center, north, extreme north, Adamawa, east. Those 10 regions is Cameroon. And in that whole Cameroon like that, we go there from state to state. You run. These are people that can only do 3 states. Yaoundé, Douala, and maybe where their village is. Finish. Yeah. But that person will come and say that you are jealous. Jealous of what? You know what I'm saying? Guys, we're going to take a break. We're going to transfer the line to the math page. And Okay. 10-minute break. So everybody breath a bit and we come back and continue. We'll come back and conclude. Yeah. Because tomorrow is another day. No, I think I'm done here. Yeah, we should be let's just conclude. Like we can conclude in the next 5 minutes. Or we go to the Dommage page, we finish the live there, and then we come back tomorrow. But like I was saying, it's like that. Initiatives like this, we used to do them just based on our zeal to make things better, and to have kids to have a place where their potential can be expressed. Because Cameroon don't let people to express potential. Cameroon wants to recruit you only when you're experienced. You see now? But Domaf is something that has given place for people like potential. And we have been doing Domaf since. Yeah. You know. Now, all these artists, if people notice when Domaf started, I was there. All these artists, where are they? Where are they? How are they contributing to the country? You know? How is Barcelo contributing as an artist to the country? You see what I'm saying? Is he on Domaf stage? He's not there.
The other year he came, a couple of years ago he was there. He was on stage and How many years have he done? he did 1 year. He has done 1 year. Yeah. I've done a lot of years than him. He has done only one. This thing is 11 years old, 10 years old. He has done only one. You see now? Yes, but they talk too much online. But this festival is a festival that we always get into debt when we make it. Yeah. And we work and pay the money that we owe and do another one the next year. Next year. Because you want things to shake and you want things to be good in the country. Yeah. You understand? There has to be a way to reward people that do that. Not that the first day you are hearing Jovi is a one younger one is insulting him. The first day you are supposed to be hearing Jovi is that you come and see me, I give you money, you climb on stage. You and I don't have to have a problem. We don't have to fuck the same bitches. We don't have to drink the same drink, or you know what I'm saying? Like, you come, I give you the money because I'm OG, you climb on stage, you perform, and then you come back down. Not that the first day that they are seeing me, or they are knowing that I've ever done music in Cameroon, is when you are insulting me, or you are saying I'm jealous of you. You know? So, it's that. And as I always say, they will say, oh, disrespect, who is disrespecting you? This person has not disrespect. These people that I'm talking about have disrespected me. But is that one that the Grammy is saying that your music is not nice? It's not the disrespect that the Grammy don't nominate you. Because there's two disrespect. There's one that the Grammy don't nominate you. You know that they have disrespected you because your album is dope. Then there is one that the Grammy, if the Grammy says that your music is whack, that's another disrespect. That's the one that these people are doing. Okay, yeah. Yeah, because when they ask you, okay, look at confusion in Cameroon. Look at, for example, Stanley. He will say that they asked him a question one time in the radio about me, and he said they don't compare Michael Jackson and Petit Pays. So what he means is that I'm Petit Pays and he's Michael Jackson. You understand? And now he's singing with Petit Pays. But I have a song called Komunzi where I'm paying homage to Petit Pays. But people cannot see the difference. That tells you where we are. You understand? I do a song to pay homage to somebody that you use that person to insult me, and then you go again and you're trying to do a song with the person. You see what I'm saying? And the public is still there clapping. Oh! It's deeper than others. A lot of people can understand. It's too deep. Let me tell you, see, there are some people that now, It's deep. It's deep. if you look at all my brothers and all my friends, right, we are about a certain thing and we don't go out of there. We respect that thing and we stay around that thing, money or no money. Yeah. You understand, you know? So, us here, if you discover, it's culture. 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 And how sense of belonging. Home turf. That's our thing. You see that? That's the best thing that gets everybody here excited. It's culture. When one grandmother comes out and she's screaming, oh, we're like, damn! We like culture. Yeah. That's our thing. You win the MTV, you get on stage, and you say that thank God that you did not do the Bikusi and Makosa. Thank God that you did the hip hop to win this. As a way to still diss somebody that's doing those type of things. People are not understanding. People are not seeing the people that you are clapping for. People are not seeing it. You are not understanding the people that you are clapping for. It's complicated. It's something that is very complicated if you are not paying attention. But it's very simple to tell red from green. Yeah. Except you're colorblind. You understand it? Yeah. Somebody put red in front of you and put green, and you choose green instead of red. It's because, man, you're colorblind. I can't tell you that which one is red, and then you go and choose the green. You're going to choose the red. Like his sneaker is red. My sneaker is white. So, how do Cameroonians call white green? How do people do that? And how is it confusing? Because it's not. It's the hypocrite in you. Yeah. Everybody has a hypocrite. You have to kill yours. There is a hypocrite in everybody. Even Simon Peter, Jesus' best disciple, had a moment of hypocrisy. Not one moment.
Thrice. 3 times. That the people came and asked him that, do you know Jesus? He said no. No. They went somewhere, drunk, came back. Do you know Jesus? He still said no. They went again somewhere, they stayed, they came back the 3rd time, that man still refused. Then the cock crow. Everybody has it. If you stand in front of a real person, a real human being that has been to war, he has scars, and you are saying that, it's confusing, I didn't know the difference, the person will shoot you. Yeah. Me now, when I'm in those moments, I just shoot the person. I'm like, this nigga is off, man. I'd rather kill this nigga than to worry about him behind me. This nigga can kill me. Because he's there telling me that he's confused now. Why should I leave you alive? Right. What if you turn and shoot me? Yeah, you can. You understand it now? And when you have that mindset, you don't have too many people around you that are confusing. People that change color, no. You move well, people that are straight, they are the same way. You see now? And all my brothers, they don't envy nobody. They vibe with everybody, they like what everybody is doing. Yeah. But, you know, it's about excellence and work. Excellence, work, Excellence and work. respect for the culture, man. And respect for the culture and respect for what another person has done. Yes. It's very simple. It's very simple. There are many ways to disrespect somebody without even those things that I've listed. Those ones that I've listed are like that second option for the Grammy that I was saying. You see now? That's another level of disrespect. Like, I want to fight. You know? Yeah. It's clear. It's clear. But most of the times, people see you when you always react. You understand? Yeah, because my reaction has a more bigger effect than the person that was slapping me. He was slapping me. They were not seeing it now. Yes. They were not seeing it. Because at that time, I'm going out of character. If you notice, it's also shocking because I don't talk too much. That's what people have to notice. When I'm talking, it's shocking because I don't really talk. Now I'm in my corner, I don't talk. Then you just come and say, look at this villager. Like how Basero was calling me. This beggar. You understand? Somebody that I beat him up in my song. Yeah. In hip hop, when you big up somebody, it's because you respect the person. Yeah. They don't put name. They don't say name with your mouth if you don't respect the person. How many times have I beefed online that you have seen that I beef that I've not mentioned the person's name? Almost all the time. I'm still leaving a benefit of doubt for people that don't know the situation and what is happening, not to bother and just go. You see now? Yes. You do all those things. But if I do all those things and you are confused, you are standing there, you are confused, then what does that say about you? You understand? What does that say about you? There's no amount of confusion that should confuse you from your name. You see now, if somebody calls you by your name, you know your name. If they don't call you by your name, will you be confused? You know that this is not my name that this person is calling me. You are not going to answer. That is how it is in life. That is how it is. Yeah. Everything that you do has to be followed by certainty. Why am I doing this? How am I doing this? When you have got those reasons and you are doing it, whatever somebody is saying has nothing to do with that. Except the person is saying those same reasons that you had before you started doing the thing. If the person is not sharing the same opinion or values as you people cannot see eye to eye. Aye. So all these people that they attack, that's what happens. You see? That's what happens. But do we work as artists? Yeah. Do we contribute? Yeah. We all do. Yeah. Everybody has his little stone that he's placing. You know? Everybody has his little stone that he's placing and everybody is doing his job. But every job has a code of conduct and ethic. Ethics, yeah. Code of conduct and ethic is important in a job. Footballers have a way they talk about footballers when they are in front of people that are not footballers. True. Musicians also are like that. Yeah. But they won't see in Cameroon, no. Yeah. They are not like that. And it's a younger one that wants to come on. So Disrespect you. basically, I think we should be calling it a wrap for the day. Yeah. What are the take home
that every person in here, today was day one of the workshop at Domaf, and the most important thing before we get into the technical aspect was having the right mindset. Else, all of these things that we'll do here will have no use if you don't have the right mindset. So they say when the student is ready, the master will show. You understand? So the conversation today is an eye-opener, not you, just you guys here, but to the thousands of people that are watching these videos online. That is what Domaf is all about. We are about the culture. We are about values. We are about transferring values. We are about respect. We are about building an industry. And building an industry, it takes a lot of values like hard work, like honesty, like integrity, and all of those things. That's what Jovi has been saying all this while. So it is important for you as a young professional, as a young artist, to understand how the business works. Basically, beyond your talent, how you're going to go far is going to depend on your ability to interact and affect others positively. That is what we'll be talking about. That is what we have been talking about in a nutshell. You're good, yes, but how you impact your immediate environment, how you interact with other professionals can easily make or mar your career. That's what we're talking about. That's why he had to explain why he does things a certain way, so that people get to understand, because our people need to be edified. You understand? Not just the fans. Bloggers need to be edified about the culture. They need to be edified about how the business works. Because I see a lot of ignorance, or we see a lot of ignorance in the way people go about what they are doing. And we understand that in our context, many people are not fortunate to have mentors or people that could guide them to show them, okay, this is how things are done. So they probably go about it the wrong way. So we, of a certain generation, and we at Domaf most especially, that's what we're trying to do. That's what we're trying to transfer. Exactly. That culture. That culture. Respect, hard work. Acknowledgement. Intellectual honesty. Yes, intellectual honesty. Appreciate. When somebody does something that's good. Post other people's stuff on his page than me. Answer that question. Give Freeboy Lama the camera, the microphone. Yes. Freeboy Lama, who the post for a page for Cameroon? Different artists, any man for the country, who the post the most? But you go to find some example, the man, no leave so. Find one person we know. The man he post all man. Me no, that any post person I become me and the person get problem. Period. Yeah, because you don't post Nico, you don't post Mimi, you don't post someone. I post all man. Yes. I don't need, and when song is hot, I be the highest person we share Nyang on a song. Yes. That first Nyang on a song, no, the first one. Depuis que je t'ai vu, that song. Ma chérie, je t'ai aimé. Depuis que j'ai vu tes lolo, j'ai voulu dépasser mes dos. You see how they sing am? I share that song. So my friend when we did Congo tell me say no, that man no will ever walk. Say no, if the man walk, I die. I see how that girl vex for folks, so vex. So my friend Pamela, he vex. He said, no ever give me the kind of music. I say, hey, that way that man hot no. He can tell me say, wow, I'm really surprised. I'm surprised. I say you surprised with him. He said, this music will work for Cameroon. I said, no. This music will work for Cameroon. Now he tell me, say no. Say, wait till it happen. Say, now wait till this will be going on outside. Now, so that they tell me, say, will be going on outside. Where are we going to now? Yeah. That's love, man. Love for art, man. Yes. Yes. And when I heard Nyangono's song, him and I were heard all type of music now. We know what works in this kind of thing. Yeah. When I heard Nyangono's song, I was like, when he's saying that, je veux ça là, ici là, là, maintenant là, là. When he was saying that, I was like,
wow, this shit is gonna be hot. Because Nambo house, you know Matango house music, Yes. Dambo, that one way radio be now battery. Radio one Not back. like music display. You guys know. Now that kind of music, so I hear and so I say deep one. Because this kind of music now, good wrong you finish the music, you still go. You guys know. That music you go enter my sukati. So I say no. This sound so, this particular sound, this song will work. So I share with some people. That time we get, I remember fine, he get 3,000 views for that song. I share that song. I count on there, I see 12,000. I leave them. I share that song for people then. All my I share that song for Ikosh, me. Then end of year, I see the man for Front First Lady dance. I say, now you don't know. I tell you, I say the man go walk. Because inside the music, see where he talk am, how he talk am, where he put am, he get the bone see where he do. Yeah. You see how? Even in an entertainment factor, they use na music. Side to stand how No be all time where you get the chance for shit on me. Or no be all time where you judge some person some way, Wait. then get a chance to see the person. Some person there where if he die before you get a chance to see the person. Clear. How you do for know the truth for that time? okay. For me, I don't want to get into anybody's bad book, so I just prefer to stay quiet and How do you score know the myself. truth? How do you know the Yes. truth? I know Because, the truth, I hear the truth. They fit tell me say you be thief man. Me I no fit say you be thief man. Yeah. You see, If you discern. I fit discern. Yes. Say you no be thief man. Yeah. I get plenty to the while look am, but no say you no be thief man. You understand? When person dey talk say, Jovi first of all, if he talk say I get ego. When you talk say I get ego, you dey see the ego for who side. Now for post, Exactly. you understand? Exactly. One of my friends they talk for Stanley, tell the man say I get ego. But na so petit fait he talk about you. Yeah. He talk say I get ego. You understand no? But that time when he talk say I get ego, I dey with 10 people there for my house. I dey sleep na with chair. You understand no? Which ego? When I talk about which ego? No, na ego way usually No. they disrespect you. Exactly. Then react. They are But the thing I say, people, a lot of people don't understand the concept of disrespect. A lot of that's something also. yeah, a lot I of have to people explain to them. yes, that wait to be disrespect. What is how disrespect? the disrespect person like you, Jovi? How do you feel disrespected? Or why do you feel disrespected? Disrespect is not always direct. It can also be omission. Okay. I can decide to do something to you to disrespect you, or not do something to you to disrespect you. If Kanye West drops a good album and they don't nominate him, the Grammy has disrespected him. Omission. You don't have to wait for the Grammy to say Kanye your album was bad. That's still disrespect. That's how the weekend felt Now disrespected. saying that Kanye your album is bad is another level of disrespect. See that? That one is like I want to fight. I don't want to argue again. But that's disrespect. Disrespect is omission also. You understand? Disrespect also can be your dues. Yeah. Can be your dues. And one of the things that upset a lot of the younger ones, Yeah. this how it started is that you will see a younger one coming up. You like his stuff. Good. You take it, you promote it. Because you think there's more of that. Yeah. Because for me, I used to promote his thing thinking that I'm also winning. You see now? But that's not the mindset that they have. That's the mindset I have. That's why I can produce a song and give to somebody. It shows They have how, not yet reached that level where they have not reached that level where they can write a song and give somebody to sing And knowing it. that it's a hit. Knowing that it's a hit. And give they have not reached it that starts level. by being selfish. But they are the one they saying I'm selfish. You see now. So you see how you have a young one you respect, you look at him. I wouldn't say respect, you appreciate, you admire. You're like, wow, this is good. You start promoting him. You know? When you're promoting the song, you know that you're winning. Yeah. I remember there's one of my junior ones also, Bill. He knows himself. I'll talk to him and I'll be like, yo, this thing, man, all of us are winning for this thing. Yeah. But sometimes he will come back with me with feedback or some type of info of what that man will say.
but what he will say is disrespectful. Like saying that, oh, I spoiled Pitié beat. Yeah, that's coming from someone. Coming from you, that you're inferior to me musically. In all aspects, you're like an ant. But you're saying that. It's like you're pushing me to be the ego Jovi. Because if I come and say the truth that, oh, I do music better than you, now I have ego. True. Oh, the man has ego. You would have not gone there. All of you people are artists. Who are you to decide? You are not gone. Eh? But the facts are there. Yeah. Now, when you look at, I wouldn't usually do this, but when you look at the music of everybody that is rapping in this country, my DNA is inside. That's clear.